Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So Drona series lo bhaganga today we are going to deal with the lecture number 3 of the electrostatic potential and capacitance. So ee chapter ki sambandhinchi first 2 lectures lo మనం electrostatic potential in detail discussion chesam. So ee roju the capacitance topic we are going to start. సో ఈ కెపాసిటెన్స్ టాపిక్స్కి 2 లెక్చర్స్ పట్టొచ్చు, 3 లెక్చర్స్ పట్టొచ్చు, బట్ ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో ఎస్పెషల్గా స్పెరికల్ కెపాసిటర్స్ ఏంటి, ప్యారలల్ కెపాసిటర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అదంతా కూడా ఈరోజు సెషన్లో చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్, ఓకేనా, అండ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు సాల్వ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ అండ్ వాట్ ఇఫ్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో ఫ్రీక్వెంట్గా మనకు నీట్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ ఈ కెపాసిటర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నవి అడుగుతుంటారు. ఓకే, సో ఏ టాపిక్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఏ టాపిక్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇదంతా కూడా డిస్కషన్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో లెక్చర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇట్స్ అ సింపుల్ టాపిక్. టుడే ఈరోజు మనం బేసిక్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ గురించి నేర్చుకుందాం అండ్ మీకు కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను, సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో రేపటి క్లాస్లో అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, చలో. సో ఇక నెక్స్ట్ 1 to 1.5 hours బీ విత్ మీ. సో ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా కూడా అన్నిటిని అవాయిడ్ చేయండి. ఒకసారి లెక్చర్ స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే కంప్లీట్ చేశాకే మళ్ళీ లేవండి, అంతేలే కానీ మళ్ళీ ఒక 15 minutes విని బయటికి పోయి వచ్చి మళ్ళీ ఒక 1/2 hour విని మళ్ళీ వేరే పని చూసుకొని ఇలా చేయకండి, ఓకేనా. సో ఒకసారి లెక్చర్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎండ్ వరకు చూడండి, ఓకే. అండ్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ మనం హోంవర్క్ ఇస్తున్నామో ఆ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ని క్లాస్ అవ్వగానే కంప్లీట్గా చేయండి, ఓకేనా. ట్రై చేయండి మీ ఓన్గా. అండ్ క్లాస్ చెప్తున్నంతసేపు మీకు ఎక్కడ క్వశ్చన్ కనిపించినా కూడా వీడియో పాస్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ చేయాలి, మీ ఓన్గా ట్రై చేయాలి. ఇవన్నీ మీరు డైలీగా రొటీన్గా, నేను ప్రతి క్లాస్లో చెప్పడం కాదు, మీరు చేయాల్సిన పనులు అనమాట. క్లాస్లో క్వశ్చన్ కనిపిస్తే వీడియో పాస్ చేసి నా ఓన్గా ట్రై చేయాలి, క్లాస్లో ఇచ్చిన హోంవర్క్స్ క్లాస్ అవ్వగానే చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవాలి, ఆ రోజు లెక్చర్ది షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ వింటే దానికి సంబంధించిన షార్ట్ నోట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని ఈరోజు లెక్చర్ స్టార్ట్ చేయడం, ఓకే. సో ఇదంతా ఇక మీకు డైలీ రొటీన్ అవ్వాలి, ఓకే. ఈ 45 days మీకు ఇదే పని, క్లియర్. చలో, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టుడేస్ టాపిక్ గైస్. సో ఈరోజు మనం ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ అసలు స్పెరికల్ కెపాసిటర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. స్పెరికల్ కెపాసిటర్ అండ్ దెన్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ అండ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ సిలిండ్రికల్ కెపాసిటర్స్. సో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, సో దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్. అండ్ దెన్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్, ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ అండ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఈరోజు, ఓకే. సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో అండ్ పొటెన్షియల్ మెథడ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్. ఒకవేళ టైం పర్మిట్ అయితే ఇది చూద్దాం, లేదంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం, ఓకేనా. సో ఇవి మనకి ఈరోజు గోల్స్ అనమాట. సో చలో, సో లెట్ స్టార్ట్ ద టాపిక్. అసలు కెపాసిటర్ అంటే ఏంటి? సో కెపాసిటర్స్ని మీరు ఎక్కడ చూస్తారు? సో కెపాసిటర్ ఈజ్ ద డివైస్ విచ్ కెన్ స్టోర్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్, ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈజ్ అ capacitor, so having the charge, okay. So దీనికి ఛార్జ్ ఉందంటే there will be some potential associated with this charged body, right. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క కెపాసిటెన్స్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే the capacitance is so the charge upon the potential. So the capacitance C is equals to the charge upon the potential. C is equals to Q by V, the basic formula, very important. So ఇక్కడ నుంచి Q is equals to CV రాసుకోవచ్చు. C is the capacitance, Q is the charge, V is the potential అనమాట. సో కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద కండక్టర్ టు హోల్డ్ ఆర్ స్టోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్. కెపాసిటెన్స్ అంటే కెపాసిటర్ ఈజ్ అ డివైస్ విచ్ స్టోర్స్ అ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్. సో కెపాసిటెన్స్ అంటే అది ఎంత స్టోర్ చేయగలుగుతుంది. ఇట్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ to store the electrical charge anamata or electrical energy. So simple definition, okay na. Chalo,
సో అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా మనం ఇప్పుడే చూసాం. ద సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q/V. ఎక్కడైతే సింపుల్ టాపిక్ ఉందో అక్కడ కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్తాను, ఎందుకంటే మనకు టైం సేవింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనేసి మీకు ఏవైతే ఇంపార్టెంటో కంప్లీట్గా వాటి మీదే ఫోకస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అండ్ ఎక్కడైతే డెరివేషన్స్ అవసరం లేదో వాటిని స్కిప్ చేసుకుంటూనే వెళ్తాం. ఓకే చలో. సో యూనిట్స్ ఏమవుతుందో చూడండి అమ్మా. సో మీకు చార్జ్ యూనిట్స్ తెలుసు అండ్ పొటెన్షియల్ యూనిట్స్ తెలుసు. సో ద చార్జ్ ఈజ్ కూలుంబ్, రైట్? ద కూలుంబ్ పర్ potential is volt. So coulomb per volt is the unit of capacitance, or so దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ద ఫారడే. సో ఫారడే. ఓకే, సో చల్ now, so which is denoted as F. Done. So now here ఈ ఫారడే మనం ఇది పెద్ద యూనిట్ అనమాట. ద ఎఫ్ ఫారడే ఇస్ ద బిగ్ యూనిట్. సో జనరల్గా మనం క్వశ్చన్స్లో తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మైక్రో ఫారడే కానీ, లేదంటే నానో ఫారడే అని కానీ, లేదంటే పికో ఫారడే అని కానీ తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ చిన్నవి. సో మైక్రో ఫారడే అంటే 10⁻⁻6 ఫారడే. సో నానో ఫారడే మీన్స్ 10⁻⁻9 ఫారడే. సో పికో ఫారడే మీన్స్ 10⁻⁻12 ఫారడే. సో ఒక ఫారడే అన్నది లార్జ్ యూనిట్, ఒక కెపాసిటర్ మీద చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకనేసి సో మనం ఇలా స్మాల్ యూనిట్స్ తీసుకుంటాం, మైక్రో, నానో ఆర్ పికో. ఓకే, క్లియరా ఈ పార్ట్? చలో. సో ఇక్కడ మీకు సింపుల్ హోంవర్క్ ఏంటంటే, మీకు కూలుంబ్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు, వోల్ట్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తెలుసు. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ద కెపాసిటెన్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా? సో దీన్ని హోంవర్క్ 1గా తీసుకోండి. సో ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద కెపాసిటెన్స్. So take this as a homework 1. Clear? Understood? Chal. So ikkada chudandi. Next, C does not depend on Q and V. Ikkada manaki as per formula the C is equals to Q/V kada. Avuna? So ee formula prakaram manaki em kanipistundi, capacitance annadi charge మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ కెపాసిటెన్స్ అనేది పొటెన్షియల్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టు మనకు ఫార్ములా ద్వారా కనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్గా కెపాసిటెన్స్ అన్నది ఇట్స్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మీడియం. ఓకేనా? సో ఇట్ డిపెండ్స్, సి డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద షేప్ అండ్ సైజ్. సి డిపెండ్స్, ద కెపాసిటెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద capacitor. It depends only on the shape and size of the capacitor, and it also depends on the dielectric. So it also depends on dielectric ante enti dani ela insert chestam capacitor plates madhyalo, so that capacitance anadi ela change avutadi. So depends on dielectric inserted. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ అయితే రాసుకోండి. సో మీకు తర్వాత క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అంటే లెక్చర్ 5లో కానీ లెక్చర్ 4లో కానీ ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేద్దాం. సో డైఎలెక్ట్రిక్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే కెపాసిటెన్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. క్లియరా? బేసిక్స్ మనం కెపాసిటర్ ఏంటో డిఫైన్ చేసాం, కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏంటో చూసాం, దాని యూనిట్స్ ఏంటో చూసాం, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మీరు రాస్తారు. అండ్ దెన్ సో ఈ కెపాసిటెన్స్ అన్నది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ క్యూ అండ్ వి. మీరు 10th క్లాస్ లెవెల్లో కరెంట్ చాప్టర్ నేర్చుకున్నారు. సో కరెంట్ చాప్టర్లో యూ గైస్ నో దట్ ద V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR. ఇక్కడ నుంచి ద R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/I. అవునా? రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అపాన్ ద కరెంట్. సో ఇక్కడ R అన్నది పొటెన్షియల్ మీద అండ్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఫార్ములా ప్రకారం. బట్ సో ఇట్ విల్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద పొటెన్షియల్, ఇట్ విల్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద కరెంట్. సో ఇట్స్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, రైట్? రెసిస్టెన్స్ అన్నది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. సో అలానే ఈ కెపాసిటెన్స్ అన్నది కూడా ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మీడియం అనమాట. సో అంటే అది ఆ కెపాసిటర్ దేంతో చేయబడింది, ఓకేనా? సో దాని యొక్క సైజ్ ఏంటి, దాని యొక్క షేప్ ఏంటి, సో దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ. క్లియర్? చల్. సో గుడ్. నెక్స్ట్, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ కండక్టర్ ఆర్ ద స్పెరికల్ కెపాసిటర్? సో ఫస్ట్ కెపాసిటర్స్లో
spherical capacitor is the first one. So ila untadi, this is the spherical capacitor, దీని మీద ఇలా charge store అయి ఉంటుంది. So let's say దీని radius అనేది r అయితే, సో ఇప్పుడు మనం, సో the capacitance C ఫార్ములా ఏంటి మనకి, Q by V కదా, అవునా? So you guys know that the potential due to the spherical conductor, so idoka spherical conductor, right? So spherical conductor or capacitor, so the potential due to spherical conductor, so the potential due to the spherical conductor, so V is equals to KQ by R కదా, KQ by R. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ద కెపాసిటెన్స్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఈ కెపాసిటర్ మీద, ఈ స్పెరికల్ కండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ మీద ఉన్న ఛార్జ్ Q, సో Q ప్లేస్లో Qనే రాస్తున్నాను. సో దీనివల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ KQ by R, సో ఇక్కడ KQ by R రాసుకుంటున్నాను. సో Q క్యాన్సిల్, సో ద C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R అపాన్ 1 by K ఇంటూ R, రైట్? సో మీకు K వాల్యూ తెలుసు, 1 by 4 pi epsilon naught. సో ఇప్పుడు 1 by K వాల్యూ ఏమవుతుంది, సింపుల్గా 4 pi epsilon naught అవుతుందా, ఇంటూ R. సో దిస్ ఈజ్ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ కెపాసిటర్, వేర్ R ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దట్ స్పెరికల్ కెపాసిటర్ ఆర్ స్పెరికల్ కండక్టర్. సో C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 pi epsilon naught ఈజ్ ద ఫార్ములా. క్లియర్? అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? డన్. చలో నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి. సో 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying 10 to the power minus 2 coulombs of charge are combined to form a single drop. So find the capacitance and potential of the bigger drop. Question అర్థం చేసుకోండి. So there are 27 small spherical drops. So ఇలా 27 ఉన్నాయి, ఓకేనా? సో వీటన్నిటిని కంబైన్ చేసి ఒక లార్జ్ స్పియర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా? లార్జ్ స్పెరికల్ డ్రాప్. సో ఇక్కడ ఈ స్మాల్ దానికి ఈచ్ వన్కి లెట్స్ సే ద రేడియస్ ఈజ్ R, and each small drop మీద let's say the charge is Q, and let's say the capacitance is C of each small spherical drop. So in large దాన్ని let's say the capital R is a radius, and then so let's say the total charge is the Q, and then let the capacitance be C dash. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, find the capacitance and potential of the bigger drop, let its potential be V dash, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నేను దీనికి జనరల్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాను. సో దెన్ ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, ఓకేనా? సో లెట్స్ కన్సిడర్ దేర్ ఆర్ n కెపాసిటర్స్. ఇక్కడ 27 అని ఇచ్చారు కదా. సో ఇక్కడ జనరల్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో లెట్స్ సే దేర్ ఆర్ n కెపాసిటర్స్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ సింగిల్ కెపాసిటర్, ఓకేనా? ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ Q అండ్ C డాష్, సారీ కెపాసిటెన్స్ C డాష్, ఛార్జ్ Q అండ్ పొటెన్షియల్ V డాష్. సో ఈ స్మాల్ స్పెరికల్ కండక్టర్స్వి ఈచ్ దానికి ఛార్జ్ Q ఉంది, కెపాసిటెన్స్ స్మాల్ C ఉంది, అండ్ రేడియస్ స్మాల్ R ఉంది. ఇక్కడ వరకు ఫైన్. సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ, సో 2 things, వీటన్నిటి ఛార్జెస్ కలిపి దీని ఛార్జ్ అవుతుంది. సో ద ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్ చేద్దాం. అలానే సో వీటన్నిటి వాల్యూమ్స్ కలిసి దీని వాల్యూమ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ డూ ద ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ డూ ద ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్. సో ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి, వీటన్నిటి ఛార్జ్ కలిపి దీని ఛార్జ్ అవుతుంది, అంతేనా? సో ద Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ C, సారీ n ఇంటూ సో ద స్మాల్ Q, అవునా? సో ఇక్కడ ఈ ప్రతిదానిది లెట్స్ సే ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ V ఫర్ ఈచ్ వన్. సో ద Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C బై V కదా. సో ద Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C బై V ప్రతిదానిది ఇక్కడ. సో ద ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్, సారీ ద C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q బై V ఫర్ ఈచ్ కెపాసిటర్. కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నామా, ఈ చిన్నవన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద స్పెరికల్ కండక్టర్ ఫామ్ అవుతుంది.
సో కాబట్టి దీని పెద్ద కండక్టర్ యొక్క ఛార్జ్ వీటన్నిటి ఛార్జెస్ని కంబైన్ చేసి వస్తుంది కదా, కాబట్టి Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N ఇంటూ Q రాశాను. సో ఇక్కడ దిస్ Q ఈజ్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ కండక్టర్. సో ఛార్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్మాల్ కండక్టర్, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ఇంటూ V రాసుకోవచ్చా. సో ఈ Q ప్లేస్లో స్మాల్ Q ప్లేస్లో CV రాస్తున్నాను. సో దీన్ని ఇలా ఉంచేసేయండి. దిస్ ఈజ్ బై ద ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ మీ డూ ద వాల్యూమ్ కన్జర్వేషన్. లెట్స్ డూ సో ద వాల్యూమ్ కన్జర్వేషన్. సో వాల్యూమ్ కన్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కలిసి ఈ పెద్ద డ్రాప్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ద N ఇంటూ అంటే ఇవి N కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి కదా, N ఇంటూ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్మాల్ కెపాసిటర్ 4/3 pi r cube. స్పెరికల్ కెపాసిటర్స్ కాబట్టి వాల్యూమ్ విల్ బి 4/3 pi r cube విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/3 pi. సో ది పెద్దదాని రేడియస్ క్యాపిటల్ R తీసుకున్నాం కాబట్టి క్యాపిటల్ R క్యూబ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, 4/3 pi 4/3 pi క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద N ఇంటూ R క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద క్యాపిటల్ R క్యూబ్, రైట్. సో నౌ సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు, షల్ ఐ రైట్ సో ద క్యాపిటల్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో N టు ద పవర్ 1/3 ఇంటూ సో ద స్మాల్ r. ఇది మనకి వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ బై ద ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బై ద వాల్యూమ్ కన్జర్వేషన్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్స్ రైట్ సో ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద స్మాల్ స్పియర్. ఈచ్ స్మాల్ స్పియర్ది కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, 4πε0r కదా, 4πε0 ఇంటూ స్మాల్ r ఈచ్ స్మాల్ స్పియర్ది. సో అలానే లార్జ్ స్పియర్ది కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. సో ద C డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4πε0 ఇంటూ క్యాపిటల్ R. అంతేనా. సో ఇది ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్స్ రైట్ సో ద C డాష్ బై C, సో విచ్ ఈస్ 4πε0 ఇంటూ R బై సో 4πε0 ఇంటూ R. సో ఇక్కడ నుంచి 4πε0 4πε0 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో దేర్ ఫోర్ సో ద C డాష్ బై C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో R బై R, రైట్. సో ద C డాష్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ క్యాపిటల్ R ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి. సో N ఇంటూ 1/3 ఇంటూ స్మాల్ r రాసుకోవచ్చా. N ఇంటూ N టు ద పవర్ 1/3 ఇంటూ స్మాల్ r బై స్మాల్ r ఇంటూ C. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కెపాసిటెన్స్ విచ్ ఈస్ N టు ద పవర్ 1/3 ఇంటూ సో ద C. దిస్ ఈజ్ ద కెపాసిటెన్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే సో దిస్ ఈజ్ ద కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ డ్రాప్. సో ద బిగ్గర్ డ్రాప్ హ్యాస్ ద కెపాసిటెన్స్ దిస్ మచ్. నౌ so find the potential of the bigger drop. So how do you find the potential of the bigger drop? So let's find the potential of the bigger drop. So ela find chestam cheppandi. So you know that the bigger drop has the capacitance C dash and potential V dash and charge Q. So now let me write the capacitance of the bigger drop C dash is equals to so the Q upon the potential, Q upon the potential. So from here I know the capacitance of the bigger drop entamma. So N to the power 1/3 into C. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో Q ప్లేస్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే లెట్ మీ రైట్ సో దిస్ వాల్యూ ఎట్ ద Q. దిస్ ఈజ్ ద ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ బిగ్గర్ డ్రాప్, రైట్, విచ్ ఈస్ NCV. సో కాబట్టి సో హియర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ Q ఐఎమ్ రైటింగ్ NCV బై, అంతేనా. సో NCV, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బై సో ద పొటెన్షియల్ V డాష్. సో ఇక్కడ నుంచి C గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో నౌ so the potential V dash is equals to N into V by N to the power 1/3. So N to the power 1/3 ని పైకి పంపిస్తే సో N to the power 1 minus 1/3 into V.
So the V dash will be equals to n to the power 2 by 3 into V. So this is a potential of the bigger drop. Simple concept, em cheyaledu ikkada. So I calculated so the capacitance of the bigger drop and the potential of the bigger drop. That's it. So ఇప్పుడు మనకి ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు. సో దేర్ ఆర్ 27 spherical drops, each radius 3 mm. So and charge 10 to the power minus 2, 12. So combined to form a bigger drop. సో ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ ఫైండ్ చేయాలి. సో కెపాసిటెన్స్కి డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలుసు మీకు అండ్ పొటెన్షియల్కి డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలుసు. సో ఇక్కడ కావాలంటే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో ద C dash is equals to n into 1 by 3 times C. n into 1 by 3 times C. సో అండ్ ఈ C ఎలా ఫైండ్ చేస్తారో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ C వాల్యూ? C ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 pi epsilon naught into R. సో n ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి? 27 తీసుకోండి, అంతేనా? n ప్లేస్లో 27. సో హోల్ టు ద పవర్ 1 by 3 into, so capacitance C is nothing but 4 pi epsilon naught into, this is the capacitance of the smaller drop, 4 pi epsilon naught into the small r. So ఇప్పుడు substitute చేయండి values. 27 whole to the power 1 by 3, 4 pi epsilon naught value ఏమవుతుంది? 1 by 9 into 10 to the power 9, అంతేనా? సో 1 by 4 pi epsilon naught value 9 into 10 to the power 9. సో 1 by 4 pi epsilon naught ఏమవుతుంది? సో 1 by 9 into 10 to the power 9. సో ఇంటూ, సో రేడియస్ ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారమ్మా? సో వాట్స్ ద రేడియస్ దట్ దే గేవ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? 3 mm. సో కాబట్టి సో 3 mm తీసుకోండి, 3 into 10 to the power minus 3. ఓకేనా? సో యూ గైస్ డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్ అండ్ ఫైండ్ ద C dash వాల్యూ. ఓకేనా? సో సిమిలర్గా, సో యూ గైస్ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ద పొటెన్షియల్. సో హౌ do you find the potential? So how do you find the potential? So the potential of the bigger drop, V dash is equals to, so n to the power 2 by 3 into, so the V. So ikkada nunchi what is n? 27. So 27 whole to the power 2 by 3. Okay. So into, so what is V? So V is the potential of the smaller drop. So potential of the smaller drop is equals to V is equals to Q by C రాసుకోవచ్చా? సో V ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? సింపుల్గా Q by C రాసుకోవచ్చు, అంతే కదా? C is equals to Q by V. V ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ నుంచి? Q by C అవుతుంది. సో మీకు ఇప్పుడు ఛార్జ్ తెలుసు, సో ఇక్కడ నుంచి ద C వాల్యూ యూ ఆల్రెడీ నో అండ్ ద ఛార్జ్ వాల్యూ ఆల్సో యూ నో. అరే just a minute. So the charge value you know and then C value మీరు ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేశారు ఎక్కడ? సో the C value 4 pi epsilon naught. సో కావాలంటే you can do the calculation. సో 27 whole to the power 2 by 3. సో ఇక్కడ Q ప్లేస్లో ఏం చేస్తారు? సో Q ప్లేస్లో you can write 10 to the power minus 12 upon, so what is this one? So the C which is 4 pi epsilon naught into R. సో 4 pi epsilon naught వాల్యూ తెలుసు మీకు, స్మాల్ r వాల్యూ తెలుసు. సో ఇక్కడ కూడా అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు, జస్ట్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. సో ఫ్రమ్ హియర్, సో ద V dash ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యూ కెన్ డూ ద క్యాల్కులేషన్. క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఇలా అయినా చేయొచ్చు డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుంటే. లేదు అని అంటే యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రొసీజర్. సో ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్ చేయండి. క్యాపిటల్ Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 27 టైమ్స్ ద స్మాల్ q. వాల్యూమ్ కన్జర్వేషన్ చేయండి. సో n 27 into 4 by 3 pi r cube ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 by 3 pi r cube. సో ఈ రెండు చేసి దెన్ డూ ద న్యూ కెపాసిటెన్స్. సో ఇక్కడ ఇలా చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్? సో లేదంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే ఇలా చేయండి, దట్స్ అప్ టు యూ ఎలా చేస్తారన్నది మీరు. ఓకే. సో ఈ వాల్యూస్ని మీరు హోంవర్క్గా చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ హోంవర్క్ 2. చలో డన్. Next. So now what is the energy stored in the spherical capacitor? So let's say this is a spherical capacitor, so which is having the charge Q and then the potential V
so that it will possess the capacitance C. So C, Q and V. So the capacitance is equals to charge upon that potential. C is equals to Q by V. So now what is the energy stored? So the energy stored in a capacitor is equals to Q square by 2C. Remember the direct formula. So the energy stored in a capacitor, so which is equals to Q square by 2C. Okay na? So this is the formula that you guys should remember. So the energy stored E తోనైనా denote చేస్తారు, లేదంటే so textbooks లో they might write U. Anything will be fine. So U or E. Done. So ఈ ఒక్క ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, so you can write it in terms of other formulas also, other terms also. So you guys know that Q is equals to CV. C is equals to Q by V కదా. సో అక్కడ నుంచి Q is equals to CV. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు Q స్క్వేర్ ప్లేస్లో C స్క్వేర్ V స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా బై 2C. సో ఇక్కడ 1C and 1C gets cancelled, so that we can write half CV square. So the energy stored in a capacitor in terms of C and V. So the energy stored in a capacitor in terms of Q and C. So alane, so you can write in terms of Q and V also. In terms of Q and V. So ikkada em chestaru, so the U is equals to so half into, so ikkada capacitance place lo nenu em chestunna ante C is equals to Q by V rastunnanu. So ikkada 1 V cancels, so that we will have half QV, half into QV. Okay na? So Q square by 2C, half CV square and half QV. So these three are the formulas for the energy stored in a capacitor. Okay na? So ila ikkada rasuna chudandi, U is equals to Q square by 2C or half CV square or so half QV. Okay na? So ఇచ్చిన టర్మ్స్ ని బట్టి యూ కెన్ డిసైడ్ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలన్నది ఇచ్చిన టర్మ్స్ ని బట్టి డిసైడ్ అవ్వండి. సో QCలో ఇచ్చారనుకోండి వాల్యూస్, సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. C అండ్ Vలో ఇస్తే ఇది యూజ్ చేస్తారు. Q అండ్ Vలో ఇస్తే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే డన్. చలో డనా. సో ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. Try to solve this question, guys. Find the electric potential energy stored in the spherical conductor of radius r and charge carrying a charge q. See here. So మనకి కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో కెపాసిటెన్స్ కాదు, ఎనర్జీ అడుగుతున్నారు కదా. సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ రేడియస్ r and charge q. సో ఇక్కడ సో ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్ విల్ బి q square by 2C. Q square by 2C. సో నాకు Cని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలా రాద్దాం, పొటెన్షియల్ టర్మ్స్లో రాద్దాం. చూడండి ఇక్కడ. సో లేదంటే సో వాట్ ఈస్ ద ఓకే C ప్లేస్లో ఏం చేస్తానంటే నేను సింపుల్గా 4πε0r రాసుకుందాం. ఆప్షన్స్ని బట్టి ప్రొసీడ్ అవ్వండి అమ్మ. ఇక్కడ మనకు 4πε0 టైప్లో ఉంది, ఇది ε0. ఎస్ కాదు, దిస్ ఈజ్ ε0. ఓకే. సో C ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే Q square by 2 into 4πε0 into r, so that this becomes so Q square upon మనకేం కావాలి, ఎనర్జీనే కదా. 8πε0r. సో ఇది 8 అనుకుంటామా. సో హియర్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ గివెన్ రాంగ్. సో ఇట్స్ నాట్ 4, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కంపల్సరీ దిస్ షుడ్ బి 8, ఎందుకంటే Q square by 2C కదా. Q square by 2C, Q square by 2 into, so what is C? C is nothing but 4πε0r కదా. సో 2 into 4 8, 8πε0r. ఓకే. సో ద ఆప్షన్ షుడ్ బి B. ఇక్కడ 4 కాదు 8 తీసుకోండి. ఓకే. సో ఇట్స్ గివెన్ రాంగ్. ఆప్షన్ కొంచెం ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ B ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. డన్. ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా. ఎనర్జీ ఫైండ్ చేయాలంటే మనకున్న ఫార్ములా ఇది. ఓకే. చలో నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఇప్పటివరకు మనం చూసింది ఏంటంటే స్పెరికల్ కెపాసిటర్స్. సార్ స్పెరికల్ కెపాసిటర్ ఉండగా మళ్ళీ మనం ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాం? సో ఎందుకంటే సి
ఈ స్పెరికల్ కెపాసిటర్ యొక్క రేడియస్ అన్నది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది, అంటే దీని ఎనర్జీ బౌండెడ్ అయి ఉండదు అనమాట. సో దీనికి సమ్ ఎనర్జీ ఉంది, దీని యొక్క ఎనర్జీ ఉంది. సో దీని ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే సో ఇలా వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట. సో ద ఆర్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, సో దట్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ బౌండెడ్. ఓకేనా? సో ద ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ బౌండెడ్. ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ బౌండెడ్, ఇది దీని డ్రాబ్యాక్ అనమాట. సో ఈ ఎనర్జీ బౌండెడ్ కాకపోతే కెపాసిటెన్స్ అన్నది తక్కువ ఉంటుంది. ఈ కెపాసిటర్కి స్పెరికల్ కెపాసిటర్స్లో వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ బౌండెడ్, వేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో ద ఆల్టర్నేటివ్గా దీనికి సో ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఈ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ ఏంటంటే సో టూ ప్లేట్స్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ దీని మీద సమ్ ప్లస్ ఛార్జ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, సో దీని మీద సమ్ మైనస్ ఛార్జ్ ఈజ్ దేర్. సో ఈక్వల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ హియర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. సో దీనికి మధ్యలో ఇప్పుడు ఎనర్జీ అనేది బౌండ్ అయి ఉంటుంది. ఎలా? సో ఇక్కడ ప్లస్ నుంచి మైనస్కి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది కదా. సో ద ఎనర్జీ స్టోర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్. సో హ్యావింగ్ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ అండ్ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్. సో ఈ టూ ప్లేట్స్ మధ్యలో లెట్ ద సపరేషన్ బి డి అనమాట. ఓకేనా? సో లెట్ దిస్ సపరేషన్ బి డి. సో వీటిని మనం ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ అంటాం. క్లియరా? వాట్ ఈస్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్? ఇక్కడ ద ఎనర్జీ ఈజ్ బౌండెడ్. ఎనర్జీ ఈజ్ బౌండెడ్ between the two plates, between two plates of capacitors. Spherical capacitor की parallel plate capacitor की इधर difference. Okay, done guys? Clear everyone? चलो next, write it down. So ఇప్పుడు ఈ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్లో ఛార్జ్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది? సో దీని మీద ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది, దీని మీద మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇటువైపు ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, సో ఇటువైపు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. దీనికి ఛార్జ్ ఇటువైపు ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది. సో అది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది? సో ద ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్ let's say this charge is some q1, so let's say this charge is some q2 అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? సో ద ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్ ఛార్జ్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందంటే q1 ప్లస్ q2/2, q1 ప్లస్ q2/2. సో దీని మీద q1 ఉంది, దీని మీద q2 ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ q1 ప్లస్ q2/2. సో ఇక్కడ కూడా q1 ప్లస్ q2/2 ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్స్కి. అండ్ సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే the plates facing each other will have equal and opposite charge. Will have equal and opposite charge. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ద ప్లేట్స్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్ q1 ప్లస్ q2/2. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో జస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సార్ ఏదో రాస్తున్నాడు అని అనుకోకండి, ఐ విల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చేస్తా, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను చూడండి. సో దీని మీద 10 మైక్రో కూలూమ్స్ ఛార్జ్ ఉంది, దీని మీద -4 మైక్రో కూలూమ్స్ ఛార్జ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ q1 వచ్చేసరికి 10 మైక్రో కూలూమ్స్, q2 వచ్చేసరికి -4 మైక్రో కూలూమ్స్. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఈ ప్లేట్కి అవుట్ సైడ్, ఈ ప్లేట్కి అవుట్ సైడ్, రెండింటికి అంటే ఈ రెండింటికి అవుట్ సైడ్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఎంత? ద ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్ ఐ కెన్ టేక్ q1 ప్లస్ q2/2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ q1 వచ్చేసరికి 10, q2 వచ్చేసరికి 4. సో -4 కాబట్టి 10 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈజ్ మైనస్, 10 - 4/2.
రైట్. సో దిస్ ఈస్ 6/2, సో విచ్ ఈస్ 3 microcoulombs. సో అంటే దీనికి అవుట్ సైడ్ 3 microcoulombs, దీనికి అవుట్ సైడ్ 3 microcoulombs. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. సో ఈ రెండింటికి వచ్చేసింది సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడెంత, ఇక్కడెంత, ఓకేనా. సో ద సింపుల్ లాజిక్ ఈస్ ఈ ప్లేట్ మీద మొత్తం 10 microcoulombs ఉండాలి. ఈ ప్లేట్ మీద మొత్తం ఇటువైపు 3 ఉంది అని అంటే సో కంపల్సరీ ఇక్కడ 7 ఉంటుంది కదా, అంతేనా. సో ఇక్కడ మొత్తం 10, ఇక్కడ 3 ఉంది ఇటువైపు, కంపల్సరీ ఇక్కడ 7 ఉంటుంది. సో టోటల్ 10, 3 + 7 10. సో ఇక్కడ 7 ఉంది అని అంటే సో దిస్ విల్ హ్యావ్ -7. ఎందుకు? సో ద ప్లేట్స్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ విల్ హ్యావ్ ద ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్. సో దీనికి 7 ఉంటే దీనికి -7. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఇది -7 + 3 మళ్ళీ -4 వస్తుందా? అంతేనా. -7 + 3 టోటల్ మళ్ళీ -4 వస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్. ఓకేనా. క్లియర్ గైస్? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? డన్. చల్ నెక్స్ట్. So this question, can you guys do it as a homework? So figure shows 3 large metallic plates with Q, 4Q and -Q respectively. So determine the final charges on all the surfaces. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఫైండ్ చేయండి, ఇక్కడ ఫైండ్ చేయండి. ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సో ద ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్ 2 చార్జెస్ ఉంటే Q1 + Q2/2. అదే 3 చార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో Q + 4Q - Q/2. So which is nothing but Q + 4Q - Q/2. So ikkada +Q - Q cancel. So this is going to be 2Q. Antena 4Q/2 is 2Q. So ante ikkada 2Q, ikkada 2Q. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ 2Q, ఇక్కడ 2Q. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? సో ఇది 2Q అయితే మొత్తం Q ఉండాలి దీని మీద. సో ఆబ్వియస్గా ఇది -Q ఉంటుంది. సో ఇది -Q ఉంటే సో దిస్ మస్ట్ బి +Q. ఇక్కడ +Q ఉంది అని అంటే దిస్ మస్ట్ బి 3Q. సో ఇది 3Q ఉంది అని అంటే దిస్ మస్ట్ బి -3Q. దట్స్ ఇట్. కావాలని చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 2Q - Q టోటల్ Q వచ్చింది. ఇక్కడ Q + 3Q 4Q వచ్చింది దీని మీద. ఇక్కడ -3Q + 2Q, ఇక్కడ -Q వచ్చింది టోటల్. సో ద ప్లేట్స్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్. సో వెరాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్స్ విల్ హ్యావ్ ద ఈక్వల్ ఛార్జ్. రైట్. చలో నెక్స్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్? సో మనం ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ ఇలా, దిస్ ఈజ్ 1 ప్లేట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 more ప్లేట్. ఇదొక ప్యారలల్ ప్లేట్, సో ఇదొక ప్యారలల్ ప్లేట్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అన్నది ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్. దీని ఏరియా ఏ అయితే సో దీని ఏరియా కూడా ఏ అవ్వాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద బోత్ ప్లేట్స్ మస్ట్ బి సేమ్. సో వాటి షేప్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. సో ఈ రెండు ఇలా ఉన్నాయి. లేదంటే సర్క్యులర్ ప్లేట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇదొక సర్క్యులర్ ప్లేట్, ఇదొక సర్క్యులర్ ప్లేట్. సో లేదంటే ఒక ప్లేన్ ప్లేట్ ఇలా అండ్ ఇంకొకటి సర్క్యులర్ ప్లేట్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. సో దీని ఏరియా ఏ ఉంటే దీని ఏరియా కూడా ఏనే ఉండాలి. సో దీని ఏరియా ఏ ఉంటే దీని ఏరియా కూడా ఏనే ఉండాలి. సో 2 ప్యారలల్ ప్లేట్స్ ఇలా తీసుకుంటే రెండింటి ఏరియా సేమ్ ఉండాలి. ద ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ అన్నది ఏరియా కంటే చాలా చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ మస్ట్ బీ సో స్మాల్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ మస్ట్ బీ very very small compared to the area. The D must be far less than that of the area. Okay na. So ivi conditions anamata parallel plate capacitor ki. Done. Clear? So now, so the capacitance of the parallel plate capacitor. So ikkada manaki 2 parallel plate capacitors unnai. Okay. So oka dani meeda +Q charge undi, inko dani meeda -Q charge undi. Aa rendinti madhyalo distance D undi. So spherical capacitor ki we know that the capacitance is 4πε0r. So ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
ఈ ప్లేట్ వలన ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ చేస్తే ఇటువైపు ఉంటుంది కదా E1 అండ్ సో ఈ ప్లేట్ వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ ఉంటుంది, మైనస్ ఛార్జ్కి టువర్డ్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ ఛార్జ్కి అవే ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా. సో అండ్ యూ గైస్ నో దట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్, అవునా? సో E2 కూడా ఏమవుతుంది సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో నేర్చుకున్నాం, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ షీట్. సో దీన్ని మనం ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ షీట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం ఈచ్ ప్లేట్ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, ద టోటల్ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 ప్లస్ E2, సో విచ్ ఈస్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్, విచ్ ఈస్ 2 సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో కాబట్టి 2 సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్, దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేట్స్. నౌ సో ఇక్కడ ద పొటెన్షియల్, ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ E ఇంటూ డి, E డాట్ డి కదా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో కాబట్టి ద డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో మైనస్ ఈడి కాస్ 0 తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం రాస్తున్నాను, లెట్స్ టేక్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ విచ్ ఈస్ E ఇంటూ డి రాసుకోవచ్చు మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే, కాస్ 0 ఈజ్ 1 కదా. చలో, సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, ఐ నీడ్ ద కెపాసిటెన్స్. సో E ఇంటూ డి, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ డి. సో నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ప్లేస్లో కెన్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్, సో సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ డి. సో ఈ సిగ్మా ఏంటో మీకు తెలుసు, సో ద సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ అపాన్ ఏరియా, అవునా? సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ అపాన్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ద పొటెన్షియల్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ప్లేస్లో నేను చార్జ్ అపాన్ ఏరియా రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ నాట్ అలానే ఉంది. ఓకేనా? బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ వీని ఇటువైపు పంపించండి, రిమైనింగ్ అంతా ఇటువైపు పంపించండి. సో క్యూ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి, అంతేనా? సో ఇప్పుడు క్యూ బై వి అంటే ఏంటి మనకి, సో ద చార్జ్ అపాన్ ద పొటెన్షియల్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కెపాసిటెన్స్, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు epsilon naught A by D. The capacitance of the parallel plate capacitor is epsilon naught A by D, whereas the capacitance of the spherical capacitor is 4 pi epsilon naught R, where R is the radius of that spherical conductor or spherical capacitor. Clear? అర్థమైందా? బేసిక్ ఫార్ములాస్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి. ఓకే, చలో. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, కెన్ యూ గైస్ డూ దిస్ యాజ్ ద హోంవర్క్, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్. ఏ ప్యారలల్ ప్లేట్ ఎయిర్ కెపాసిటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 సర్క్యులర్ ప్లేట్స్ అంటున్నారు, ఈచ్ డయామీటర్ 8 centimeters. ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్ షుడ్ ద ప్లేట్స్ బీ హెల్డ్ సో యాజ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ కెపాసిటెన్స్ దట్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ 20 centimeters. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ప్యారలల్ ప్లేట్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ అండ్ స్పెరికల్ కెపాసిటెన్స్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ రెండు సేమ్ ఉండాలంటున్నారు. ఎంత డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే ఆ రెండింటి యొక్క కెపాసిటెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది, దట్స్ అ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. సో ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ కెపాసిటర్. సో ఇక్కడ దీనికి ఫార్ములా తెలుసు మనకి, ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్కి ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి, అవునా? సో దీనికి ఫార్ములా తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్, 4 pi epsilon naught into R. Right? So now simply substitute the values. So meeku diameter తెలుసు అంటే రేడియస్ ఏమవుతుంది, సో ద రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 4 centimeters which is nothing but 4 by 100 meters. 4 by 100 meters. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం తెలుసు మనకి, ఇక్కడ స్పియర్ యొక్క డయామీటర్ తెలుసు. సో ఇది దేందమ్మా, దిస్ ఈజ్ సర్క్యులర్ ప్లేట్ది. అండ్ ఫర్ స్పెరికల్ కెపాసిటర్ది డయామీటర్ ఎంత 20 centimeter. సో రేడియస్ ఎంత అవుతుంది 10 centimeters. సో 10 అంటే 10 by 100 meters. ఓకేనా? సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ సింపుల్గా. సో యూ గైస్ నో దట్, సో ద ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ సర్క్యులర్ ప్లేట్ అన్నారు. సో సర్క్యులర్ ప్లేట్కి ఏరియా ఏమవుతుంది, పై ఆర్ స్క్వేర్ బై, సో ఈ డి మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ ఫైన్, సో ఇక్కడ 4 into pi epsilon naught into R.
సో ఈ ఆర్ వాల్యూ తెలుసు. సో ఇది దేందమ్మా, ఇది స్పియర్ది. సో కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, 10/100 ఇక్కడ రాసుకోండి. సో ఇక్కడ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ క్యాన్సిల్. ఈ ఆర్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి, 4/100 రాయండి. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4/100 ఇంటూ 4/100 ఇంటూ 1/d is equals to 4 into, so 10/100. So now calculate the d value from here. So that's what they asked. They are asking for the d value. So what distance should be the plates be held so as to have the same capacitance as of the parallel plate capacitor? Clear? అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్? సో ఈ క్యాల్కులేషన్ మీరు హోంవర్క్ తీసుకోండి, బేసిక్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. Done. Chalo, next. So now the energy stored in a parallel plate capacitor. So spherical capacitor aina, parallel plate capacitor aina, the energy stored is going to be same. So the U is equals to Q square by 2C. Ledanante the U is equals to half CV square. Ledu anante, so U is equals to half QV. So all three formulas holds true for both the capacitors, spherical or the parallel plate capacitor. Ronditi kuda energy stored formula same. Clear? Chal. So ikkada question vachindi chudandi, the energy stored in a capacitor of capacity C and potential V is given by, direct formula based question. So take it as a homework. I guess homework 4, right? Chal. So a capacitor with capacitance is given, charge is given. So if the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, so how much work is done? So procedure నేను చెప్తాను, క్యాల్కులేషన్స్ మీరు చేయాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నారు, ఫస్ట్ ఎంత వర్క్ జరిగింది. ఫస్ట్ ఏ కెపాసిటర్ విత్ కెపాసిటెన్స్ 5 microfarad ఈ చార్జ్ టు 5 microcoulomb. సో ఇఫ్ ద ప్లేట్స్ ఆర్ పుల్డ్ అపార్ట్ టు రెడ్యూస్ ద కెపాసిటెన్స్. సో ఇనిషియల్గా ఇది ఒక కెపాసిటర్ ప్లేట్, ఇది ఒక కెపాసిటర్ ప్లేట్. సో ఇవి సమ్ డిస్టెన్స్ డీలో ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వీటిని వేరే డిస్టెన్స్లోకి పుల్ చేశారు. సో దే పుల్డ్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ డిస్టెన్స్. సో దట్ ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ ఒరిజినల్గా ఎంత ఉందమ్మా, 5 microfarad ఉంది, ఓకేనా. సో తర్వాత అది ఎంతకు చేంజ్ అయింది, so the capacitance has changed to 2 microfarad. They are pulled apart to, so that the capacitance decreased to 2 microfarad. Fine. So ఇప్పుడు ఎంత వర్క్ జరిగింది అని అంటున్నారు. సో ప్లేట్స్ని ఇలా పుల్ చేస్తారు అంతే, ఛార్జ్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఇక్కడ ఛార్జ్ 5 microcoulombs అయితే ఇక్కడ ఛార్జ్ కూడా 5 microcoulombs. ద ఛార్జ్ విల్ నాట్ చేంజ్, ఓకేనా. సో వర్క్ డన్ అని అడుగుతున్నారు. మనకి వర్క్ డన్కి ఫార్ములా ఏంటి, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసాం. సో ద వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, అంతేనా. సో ద వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ద యూ ఫైనల్ మైనస్ ద యూ ఇనిషియల్, యూ ఫైనల్ మైనస్ ద యూ ఇనిషియల్, రైట్. సో వీ నో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఈచ్ కేస్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎంత అవుతుంది, సో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q square by 2C dash. Let the capacitance be C dash. So ikkada potential energy stored enta, Q square by 2C. That's it. So kabatti U final is Q square by 2C dash. So minus U initial is Q square by 2C. Avuna. So manaki ikkada Q square by 2 is constant into, so 1 by C dash minus 1 by C. సింపుల్గా ఇక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు. సో క్యూ ప్లేస్లో 5 microcoulomb సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, 2నే 1 by C dash ప్లేస్లో న్యూ కెపాసిటెన్స్ C dash 2 microfarad సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో ఒరిజినల్ కెపాసిటెన్స్ 5 microfarad, ఓకేనా. సో డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో హోంవర్క్ 5, ఓకేనా. ఈజీ క్వశ్చన్స్, అందుకే మీకు ఏం లేదు, కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ నేనే చెప్పా, జస్ట్ మీకు క్యాల్కులేషన్ హోంవర్క్ ఇచ్చా, ఓకే. నెక్స్ట్, సో ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్.
see here, ఇక్కడ 2 parallel plates ఉన్నాయి. So which is q charge and minus q charge. వాటి మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E, distance D, area of the plates A. So you guys know that the V is equals to E into D. అవునా? సో అలానే ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా? సో మనకి ఎనర్జీ డెన్సిటీ కావాలి. సో ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ సో ద U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నో ద ఫార్ములా హాఫ్ CV స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎనర్జీ హాఫ్ ఇంటూ C ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ నాట్ A బై D రాసుకుంటున్నా ఇంటూ సో ద పొటెన్షియల్ V ప్లేస్లో E ఇంటూ D, E స్క్వేర్ D స్క్వేర్ అంటే V స్క్వేర్ అంటే V ప్లేస్లో E ఇంటూ D రాసా. సో E స్క్వేర్ D స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1D గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ద U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ E స్క్వేర్ ఇంటూ A ఇంటూ D. ఓకేనా? సో ద ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ into the distance between the plates. So the area into the distance. So this gives the volume. So this term is nothing but the volume. So this term is nothing but volume, right? So now if you bring it to this side, so the U upon that AD will be equals to half epsilon naught into E square. So U upon this volume is nothing but the energy density. So therefore, so the energy density will be equals to half epsilon naught E square. Half epsilon naught E square. Direct formula gurtu pettukondi. Okay? Clear a concept? Everyone? Chalo. Good. Next. So ikkada question em adugutunnaru chudandi. So the energy per unit volume for a capacitor having area A and separation D kept at a potential V is given by energy per unit volume ante E by V adugutunnaru. So U by AD which is equals to half epsilon naught E square is the formula. But ikkada manaki E place lo VD unnai kabatti manaki em telusu V is equals to ED kada. సి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనకు తెలిసిన వాటిని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంతే. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో నేను V బై D రాసుకుంటున్నా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ E ఐఎమ్ రైటింగ్ V బై D. సో దట్ హాఫ్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ సో ఈ ప్లేస్లో V స్క్వేర్ బై D స్క్వేర్. ఈ ఆప్షన్ ఉందా చూడండి, హాఫ్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ V స్క్వేర్ బై D స్క్వేర్. ఆప్షన్ A ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డన్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Ciao. Next question, a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the separation between the plates. Okay, so if the distance between the plates is D and area of plates is A, the energy stored, ikkada em adugutunnaru, what is the energy stored ani adugutunnaru, not energy density. So they are asking energy stored. So the energy stored in terms of epsilon and AD will be half epsilon naught E square into AD, right? So ఇది పెట్టకండి ఆప్షన్, ఇది ఎనర్జీ డెన్సిటీ, ఇది ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ B ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో కొన్నిసార్లు మనకు తెలిసినవి కూడా రాంగ్ చేసి వస్తాం. ఓకేనా? సో డోంట్ డూ దాట్. క్లియర్? సో ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్, కెపాసిటర్ ప్లేట్. ఇక్కడ 2 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ Q అండ్ మైనస్ Q. సో ఇప్పుడు దీని వలన దీని మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది అండ్ దీని వలన దీని మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్గా. ఇది ప్లస్ ఛార్జ్ అనుకుంటే ఇది మైనస్ ఛార్జ్ దీని మీద. సో దీని మీద దీని వల్ల ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఫోర్స్ ఆన్ ప్లస్ Q డ్యూ టు మైనస్ Q ఉంటుంది. అలానే ఫోర్స్ ఆన్ మైనస్ Q డ్యూ టు ప్లస్ Q కూడా ఉంటుంది. అంతేనా? సో నౌ what is the force first? So the first ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? సో ఇక్కడ
దీని ఎప్సిలాన్ బై సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ అవే. సో దీనికి 2 వర్డ్స్ ఉంటుంది, సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి sigma by epsilon naught. This we know. Now, so the force on plus q due to minus q. The force on plus q due to minus q. So, sorry, due to minus q. So the force on q due to the minus q will be equals to, so the force is nothing but మనం దేని మీద ఫైండ్ చేస్తున్నాం, ప్లస్ క్యూ మీద. సో ద ప్లస్ క్యూ ఇంటూ దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా. సో ప్లస్ క్యూ చార్జ్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దానివల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, క్యూ ఇంటూ సిగ్మా ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, క్యూ బై ఏ, రైట్. సో ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ సింప్లీ. సో అంటే ద ఫోర్స్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్. సియర్ ఇక్కడ మనకు డి టర్మ్ కనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా, క్యూ స్క్వేర్ బై సింప్లీ ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ద ఫోర్స్ ఆన్ ప్లస్ క్యూ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ విల్ బి క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్. అదేవిధంగా ద ఫోర్స్ ఆన్ మైనస్ క్యూ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ అంటే సో మైనస్ కే క్యూ స్క్వేర్ మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. ద ఫోర్స్ హియర్ which is equals to q square by a epsilon naught. It is independent of the, it is independent of distance between the plates. Important point amma, direct question EAMCET lo adigaru okkasari. So it is independent of the distance between plates. Clear? Understood? Chal. So the electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A is independent of the distance between the plates, linearly proportional to the distance. The option 1 is the direct answer, right? So a force another electrostatic force another, it is independent of the distance between the two plates. Ika distance term e ledu. Ardhamainda concept? Chalo. So a parallel plate air capacitor has, air capacitor అంటే ఏంటమ్మా, ఈ టూ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఎయిర్ ఉన్నట్టు అంతే, ఈ టూ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఎయిర్ ఉన్నట్టు. ఎయిర్ కెపాసిటర్ అని ఎందుకంటారంటే మనం తర్వాత డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏది లేదు, ఎయిర్ అంటే సో ఏం లేదు, ఎయిర్ కెపాసిటర్ అంటే ద ఎయిర్ ఈజ్ ఫిల్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేట్స్ అని అర్థం. ఓకే, డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు అని అర్థం అనమాట. So a parallel plate air capacitor has a capacitance is C, of distance of separation between the plates is D, potential difference is V applied between the plates. So the force of attraction between the plates of the parallel plate capacitor is, so you have to find the force in terms of the C and V. So this question you guys can take it as a homework, easy question, easy question. The force is equals to మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సి ఎలా రాయాలో సి మన ఇక్కడ ఐ రోట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్యూ అండ్ ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ రాశాను. సో ఫోర్స్ ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ స్క్వేర్ అపాన్ ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో మీరు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ రాసుకోవాలంటే ఎలా చేస్తారు, ఈ క్యూని ఎలిమినేట్ చేయండి సింపుల్గా. క్యూని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం, సో ద క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సివి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అక్కడ, సి స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ బై ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కూడా కావాలి. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కూడా కావాలంటే ఏం చేయాలి, సో యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ హోల్ థింగ్ లైక్ అంటే సో దీన్ని ఇక్కడ డితో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా, మొత్తం నేనే చెప్తున్నా. సో హోంవర్క్ ఇక ఎందుకు తీసేద్దాం, ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్తా చూడండి. సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ కదమ్మా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని ఈ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ డీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, డీతో డివైడ్ చేస్తున్నా. సో దట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ స్క్వేర్ అపాన్, సో దీని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి ప్లేస్లో కెపాసిటెన్స్ సి రాసుకోవచ్చా ఇంటూ, సో దట్ డి ప్లేస్లో డీనే ఉంది ఇక్కడ, ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి ప్లేస్లో సి, ఇక్కడ డీకి డీనే రాయండి.
సో ఇక్కడ క్యూ ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నానంటే నేను సి స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ రాస్తున్నాను అపాన్ సి ఇంటూ డి. సో ఇక్కడ 1c క్యాన్సిల్, సో దట్ సివి స్క్వేర్ బై డి. సో సివి స్క్వేర్ బై డి, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు తెలియని ఫార్ములా లేదు, బట్ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు, ఏ ఫామ్లో కావాలన్నది, సో మీరు ఒక దాంట్లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం లాజికల్గా థింక్ చేయాలి అంతే. అర్థమైందా? చ సో నౌ the combination of the capacitors we are going to see. Capacitors can be connected in series combination and in parallel combination. So మీరు క్లాస్ 10th లెవెల్లో రెసిస్టర్స్ నేర్చుకున్నారు, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో ఆల్రెడీ మీది 12th అయిపోయింది కాబట్టి సో మీకు సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, అవునా. సో మనం జనరల్గా ప్లేట్స్ ఇలా ఉంటాయమ్మా, ఇదొక ప్లేటు, ఇదొక ప్లేట్. సో బట్ మనం ప్రతిసారి ప్లేట్స్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకి పేజెస్ సరిపోవు కదా, అవునా. సో కాబట్టి ద సింపుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ ఈస్ దిస్ వన్. ఇదొక కెపాసిటర్, ఇదొక ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, ఇదొక ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఓకేనా. సో వీటిని ఇప్పుడు దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ V ఉంది, ఇక్కడ నుంచి సమ్ ఛార్జ్ Q వస్తుంది. So the same charge Q will be distributed in all the plates of the series combination of capacitors. Okay na. So ఇప్పుడు ఈ మూడిటి యొక్క effective capacitance, let it be the CE. This is the effective capacitance CE. Okay. So ఇక్కడ in the case of series combination, so the Q is same for all the capacitor, for all the capacitors. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి అమ్మా కాన్సెప్ట్స్. వేరాస్ సో ద V ఈజ్ డివైడెడ్ అమాంగ్ ద కెపాసిటర్స్. సో ఇక్కడ ఈ టోటల్ V అన్నది దీనికి V1 వస్తుంది, దీనికి V2 వస్తుంది, దీనికి V3 వస్తుంది. సో అంటే ద నెట్ V విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. ఓకేనా. సో ఇంకెక్కువ కెపాసిటర్స్ తీసుకుంటే ఇంకెక్కువ. ఓకేనా. చలో. సో ఇప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో, సో ఇన్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్ 1 బై ద సి ఈక్వివాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై C1 ప్లస్ 1 బై C2 ప్లస్ 1 బై C3. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెరివేషన్ హియర్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. రెసిస్టర్స్కి ఆపోజిట్ ఉంటుంది. R1, R2, R3 resistors, if they are connected in parallel, then the equivalent resistance is 1 by RE is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ఇది మీకు తెలుసు. సో అలానే C1, C2, C3 సిరీస్లో కంబైన్ అయితే, రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో కంబైన్ అయితే ఏ ఫామ్లో వస్తుందో, కెపాసిటర్స్ సిరీస్లో కంబైన్ అయితే ఆ ఫామ్లో వస్తుంది. అక్కడ R ఉంటుంది, ఇక్కడ C ఉంటుంది. ఓకేనా. క్లియర్ దిస్ పార్ట్. సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో సిరీస్ కాంబినేషన్లో అక్రాస్ ద ఈచ్ కెపాసిటర్ ప్లేట్ ద ఛార్జ్ విల్ బీ సేమ్, బట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బీ డివైడెడ్ అమాంగ్ ద కెపాసిటర్స్. ఓకే. చా. సో ఇక్కడ కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఇచ్చాను. సో 2 కెపాసిటర్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయితే, సో ద 1 బై సి ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై C1 ప్లస్ 1 బై C2. అవునా. సో అలానే 1 బై సి ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1 C2 ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఇక్కడ C1 ప్లస్ C2. సో ఇక్కడ నుంచి ద సి ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2. దిస్ ఈజ్ అ ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ 2 కెపాసిటర్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సో డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయవచ్చు మీరుగా. ఓకేనా. అలానే ఇఫ్ n కెపాసిటర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ కెపాసిటెన్స్ C ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. సో ఒక n కెపాసిటర్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఒక్కొక్క కెపాసిటర్ది కెపాసిటెన్స్ C ఇలా ఉంది, 1 బై C ప్లస్ 1 బై C ప్లస్ అప్ టు n కెపాసిటర్స్. సో దట్ 1 బై CE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా ఎన్ని కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి, n బై C. సో ఇక్కడ నుంచి ద C ఈక్వివాలెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు C బై n. సో ఇవి షార్ట్ కట్స్ యూస్ అవుతాయి మీకు. ఓకేనా.
n capacitors of equal capacitance C are connected in series, then equivalent capacitance is simply C by n. So అదే 2 capacitors series లో కనెక్ట్ అయితే సో ద C equivalent is C1 C2 by C1 plus C2. ఓకేనా, క్లియరా? ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు దీని బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా హోంవర్క్ ఇస్తాను. యూ గైస్ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ రిలేటెడ్ టు టుడేస్ క్లాస్. ఓకేనా, సో నేను అవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే క్లాస్ 2.5 hours వరకు పోతుంది. సో మీ ఓన్గా మీరు క్వశ్చన్స్ ట్రై చేయాలి కంపల్సరీ. సో ఫైండ్ సిఈ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. ఇవి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సిఈ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? 2 కెపాసిటర్సే కాబట్టి C1 C2 by C1 plus C2. So what is C1 C2? 12 into 4 by 12 plus 4, right? So ikkada 48 by 16 antena. So which is nothing but 3 microfarad is the equivalent capacitance. So first question అయిపోయింది. So then find Q released from the cell. So ఈ సెల్ నుంచి ఎంత ఛార్జ్ వస్తుంది? Q ఛార్జ్ వస్తుంది. So how do you find the Q released from the cell? So the total charge is equals to, so the total capacitance into the potential, total potential. Q is equals to CV kada. So the total charge will be equals to total capacitance into the total potential. What is the total capacitance? 3 into what is the total potential? 12. So which is nothing but 36 microcoulomb is a net charge. Okay na? So then the Q on each capacitor will be, is arthamainda? Q is equals to CE into V. So whereas, so the third one, Q on each capacitor. So ikkada nunchi 36 microcoulombs vaste ippudu, so ee capacitor ki 36 microcoulombs veltadi, ఈ కెపాసిటర్ కూడా 36 మైక్రోకూలమ్స్ వెళ్తుంది ఈచ్ ప్లేట్ మీద. దీని మీద +36, దీని మీద -36, దీని మీద +36, దీని మీద -36. ఎందుకంటే ఛార్జ్ అన్నది సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ Q 36 అయితే దీనికి 36, దీనికి 36. సో అదే పాయింట్ చెప్పాను మీకు ఇక్కడ ఇందాక. సో ద Q ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద కెపాసిటర్స్. ఇక్కడ నుంచి Q వస్తే ఇక్కడ Q మైనస్ Q, ఇక్కడ Q మైనస్ Q, Q మైనస్ Q. సో అలానే ఇక్కడ 36 వచ్చింది కాబట్టి 36 minus 36, 36 minus 36. So therefore, so Q on each capacitor is, so the 36 microcoulombs on each capacitor. Okay na? Concept అర్థం చేసుకోండి. So now V in each capacitor, potential ఎలా find చేస్తారు? So first capacitor లో potential, so we know that C is equals to Q by V. Now V is equals to Q by C కదా, రైట్. సో ఫస్ట్ కెపాసిటర్లో, సో దీంట్లో పొటెన్షియల్ V1, సో దీంట్లో పొటెన్షియల్ V2. పొటెన్షియల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. సో V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q బై ద కెపాసిటెన్స్ C1. దీని మీద ఛార్జ్ ఎంతమ్మా? 36. సో దాని యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఎంత? 12. సో కాబట్టి V ఈజ్ 3 volts, V1 ఈజ్ 3 volts. సో అలానే V2 ఫైండ్ చేయండి. V2 ఈజ్ ఛార్జ్ అపాన్ ద కెపాసిటెన్స్. ఛార్జ్ ఎంత? 36. కెపాసిటెన్స్ ఎంత దీనిది? 4. సో విచ్ ఈజ్ 9 volts. సో V1 ఈజ్ 3 volts, V2 ఈజ్ 9 volts. 3 and 9. సో టోటల్ మళ్ళీ 12 వచ్చిందా? అర్థమైందా? సో సిరీస్ కాంబినేషన్లో మనకి ఎంతైతే ఛార్జ్ సెల్ నుంచి వస్తుందో అంతే ఛార్జ్ ఈచ్ కెపాసిటర్కి వెళ్తుంది. అండ్ పొటెన్షియల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది కెపాసిటర్స్ మధ్యలో. దిస్ ఈజ్ అ సిరీస్ కాంబినేషన్. సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఇందాక క్వశ్చనే కదా ఇది, నో నీడ్ ఆఫ్ అనదర్ స్లైడ్. ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఏంటంటే, సో ద కెపాసిటర్స్ ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. క్యూ ఛార్జ్ సెల్ నుంచి ఇలా వస్తుంది, ఈ క్యూ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ క్యూ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి, సో ఇటువైపు Q1 వెళ్తుంది, ఇటువైపు Q2 ఛార్జ్ వెళ్తుంది, ఇటువైపు Q3 ఛార్జ్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో వేరాస్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ V ఉంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ Vనే ఉంటుంది, ఇక్కడ Vనే ఉంటుంది, ఇక్కడ Vనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అక్రాస్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్, సో ద V ఈజ్ సేమ్. V ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ కెపాసిటర్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్.
ఓకేనా. సో అదే Q is divided, Q will be divided. So this Q is equals to net charge, Q is equals to, so the Q1 plus Q2 plus Q3 so and so on. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ సెల్ నుంచి వచ్చే ఛార్జ్ ఈ 3 కెపాసిటర్స్కి డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ 3 కెపాసిటర్స్కి ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ CE అనుకుంటే, సో ద C ఈక్వివాలెంట్ ఇన్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఈస్ C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3. ఒకవేళ ఎక్కువ కెపాసిటర్స్ ఉంటే యూ కెన్ టేక్ అప్ టు Cn ఆల్సో. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్, సారీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్. సో రెసిస్టర్స్లో సిరీస్ ఫార్ములా, కెపాసిటర్స్లో ప్యారలల్కి వచ్చింది. రెసిస్టర్స్లో ప్యారలల్ ఫార్ములా, కెపాసిటర్స్లో సిరీస్లోకి వస్తుంది. సో రివర్స్ అనమాట, రైట్. సో ఇక్కడ సింపుల్ హింట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ n కెపాసిటర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ కెపాసిటెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, సో మనకి n కెపాసిటర్స్ ఇలా ఈక్వల్ కెపాసిటెన్స్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ద C ఈక్వివాలెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ C. ఓకేనా. ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే అదే సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే CE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C బై n, n కెపాసిటర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ కెపాసిటెన్స్. ఓకేనా. సో ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా మీరు. ఓకే చలో. సో క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి. CE ఫైండ్ చేయండి. సో 5 మైక్రోఫారడే, 3 మైక్రోఫారడే, 2 మైక్రోఫారడే, సో అండ్ 4 వోల్ట్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ CE ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో ద CE ఈజ్ 2 మైక్రోఫారడే ప్లస్ 3 మైక్రోఫారడే ప్లస్ 5 మైక్రోఫారడే. సో 8 to 10 మైక్రోఫారడే ఈజ్ ద CE, ఎందుకంటే ఈ మూడు కూడా ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3 డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ Q రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద సెల్. ఇక్కడ సెల్ నుంచి Q ఎంత వస్తుంది? సో టోటల్ Q ఫైండ్ చేయాలి. సో ద టోటల్ Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CE ఇంటూ V. ఓకేనా. సో వాట్ ఈజ్ CE? 10 మైక్రోఫారడే ఇంటూ, సో వాట్ ఈజ్ టోటల్ V? 4. సో కాబట్టి ద టోటల్ ఛార్జ్ ఈజ్ 440 మైక్రోఫారడే. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ Q ఛార్జ్ అనేది ఇప్పుడు దీనికి Q1 వెళ్తుంది, దీనికి Q2 వెళ్తుంది, దీనికి Q3 వెళ్తుంది అమ్మా. ఛార్జ్ అనేది సేమ్ ఉండదు ప్రతి కెపాసిటర్ మీద ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏమడుతున్నారు? Q ఆన్ ఈచ్ కెపాసిటర్. సో ఫస్ట్ దానికి ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో విచ్ ఈస్ C1 ఇంటూ V. సో దీనికి పొటెన్షియల్ వీనే, దీనికి వీనే, దీనికి వీనే. సో ఇక్కడ ఇది 4 కాబట్టి ఇది 4ఏ, ఇది 4ఏ, ఇది కూడా 4ఏ. ఓకేనా. సో Q1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1 ఇంటూ V. C1 ఎంత? ఫస్ట్ దానికి 2 ఇంటూ V ఎంత? 4, కాబట్టి 8 మైక్రో కూలుమ్ ఫస్ట్ దానికి. అలానే Q2 ఫైండ్ చేయండి. C2 ఇంటూ V. C2 ఎంత? 3 మైక్రో కూలుమ్, 3 ఇంటూ V 4, సో విచ్ ఈస్ 12 మైక్రో కూలుమ్. అండ్ దెన్ Q3 which is C3 into V. So what is C3? 5 into V 4. 5 into 4 20 microcoulomb. Clear? So total చూడండి 32 plus 8 40 microcoulomb వచ్చిందా? అంతేనా? సో వీటన్నిటికి అంటే ఇక్కడ వచ్చే 40 ఈ మూడింటికి డివైడ్ అయింది. సో V in each capacitor, fourth question. సో V is equals to 4 volts in each capacitor. ఎందుకంటే ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి. సో ప్యారలల్లో ఈచ్ కెపాసిటర్లో వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఈచ్ కెపాసిటర్. ఈజీ 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 క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. సో మీ కాన్సెప్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ అయితే అడగారు. సో మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడానికి చెప్పాను అనమాట. ఓకే చలో. సో ఇక్కడ ఇంకొక స్లైడ్ అవసరం లేదు మనకి. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు హోంవర్క్ స్టార్ట్ అయితే ఇక మీరే చేయాలి. నేను జస్ట్ హింట్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తారు? ఈ రెండు సిరీస్లో ఉంటాయి. సి దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ సిరీస్, అవునా? సో దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ సిరీస్, రైట్? సో ఇప్పుడు వచ్చిన 3 ఎలా ఉంటాయి? ప్యారలల్లో ఉంటాయి. ఇది ఈ రెండు సిరీస్ వచ్చిన 3 ప్యారలల్లో ఉంటాయి. సో దెన్ ఫైండ్ ద ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. 5 or 6 నాకు గుర్తులేదు. సో బట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. So here one slide is not required, one more slide.
ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మీరే డైరెక్ట్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీకు హోంవర్కే. సో దీన్ని ఎలా చేస్తారు? సో ఫస్ట్ వెనకరించండి. ఈ 3 సిరీస్లో ఉంటాయి. సో వచ్చిన రిజల్ట్ దీనికి ప్యారలల్లో ఉంటుంది. మళ్ళీ వచ్చిన రిజల్ట్ ఈ 3 సిరీస్లో ఉంటాయి. అవునా, అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఈ 3 చేయాలి. ఈ 3 సిరీస్లో ఉన్నాయి. అవునా, దీంతో వచ్చిన రిజల్ట్ దీనికి ప్యారలల్గా ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ ప్యారలల్గా వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ ఈ రెండింటితో సిరీస్లో ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ 3కి వచ్చిన రిజల్ట్ దీంతో ప్యారలల్గా ఉంటుంది. సో మళ్ళీ దీనికి వచ్చిన రిజల్ట్ ఈ రెండింటితో సిరీస్లో ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద, అంటే జస్ట్ సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఇక మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయడం. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఈజీ క్వశ్చన్సే మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. So 3 capacitors of each capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance 6 microfarad. C equivalent 6 రావాలంట. So capacitor each one 4 microfarad. So this can be done by, ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని చెక్ చేయండి. సో మూడింటి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ద 1/, ఒక్కొక్క ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 1/CE is equals to, సో 1/4 ప్లస్ 1/4 ప్లస్ 1/4. సో ఏమవుతుంది? 3/4. సో ద CE విల్ బి 4/3. సో కాబట్టి ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. మనకి C ఈక్వలెంట్ 6 రావాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో 4/3 వచ్చింది, రాంగ్. సో కనెక్టింగ్ దెమ్ ఇన్ ప్యారలెల్లో కనెక్ట్ చేస్తే సో యుల్ గెట్ 4 + 4 + 4 12 వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. సో 2 ఇన్ సిరీస్, సో 2 సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే the C equivalent is 4 × 4/4 + 4, right? So which is 16/8, which is 2, and 1 in parallel. So దీంతోని వచ్చిందాన్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేయాలి. సో 2 + 4 6 వస్తుంది. దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. 2 సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసావు, వచ్చిన రిజల్ట్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసావు ఇంకో దాంతోనే. సో 2 + 4 ఎంత అవుతుంది? 6 అవుతుంది. సో ఆప్షన్ C ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియరా? Sorry, understood guys this part? Easy question again. Done. Fast అవుతుంది లెక్చర్. ఈజీ కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్తున్నా అంతే. ఓకే, సో 3 capacitors, each capacitance C and breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be. సో ఆ మూడింటిని ఎలా జాయిన్ చేశారు? సిరీస్లో జాయిన్ చేశారు. సో మూడింటి యొక్క కెపాసిటెన్స్ Cనే. So the C equivalent in the case of capacitance connected in series C/N. kabatti so the equivalent capacitance will be C/3 ikkada. So C/3 options em unnai? Idi wrong. So option A or option C avali. So series lo connect ayinappudu potential em avutadi? What happens to the potential in the case of series? So it will be divided, right? So kabatti, so the breakdown voltage is V. So then the voltage of the combination will be, see here, the capacitance and breakdown voltage will be. So breakdown voltage it will be, see here. So manakunnami 2 options, C/3, V/3 and C/3, 3V. So what happens to the breakdown voltage of the combination? Breakdown voltage anadi increase avutuda, decrease avutuda? Capacitance anadi decrease. Here C is equals to Q/V. అవునా? సో ఇక్కడ ఛార్జ్ అన్నది సేమ్ ఉంటుంది. సో ఛార్జ్ అన్నది సేమ్ ఉంటుంది, కెపాసిటెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది, ఛార్జ్ సేమ్. సో వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ టు ద V మస్ట్ ఇంక్రీజ్, రైట్? కెపాసిటెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది, సో V మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అంటే ద C ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. కొంచెం లాజిక్ అంతే, కొంచెం లాజిక్ పెట్టి క్వశ్చన్స్ చేయండి. డన్. సో 2 కండెన్సర్స్ అంటే కెపాసిటర్స్. మనకు ఇంట్లో ఫ్యాన్లో ఉంటాయి చూడండి. సో దే ఆర్ కండెన్సర్స్ అంటాం కదా మనం. కండెన్సర్ పోయింది, ఫ్యాన్ ఫాస్ట్గా తిరగట్లేదు అంటాం ఇంట్లో. సో దట్ కండెన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కెపాసిటర్. ఓకే, సో 2 condensers, one of capacitance C, another of C/2 are connected to a V volt battery as shown. సో ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి. సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ ఛార్జింగ్ ఫుల్లీ బోత్ ద కండక్టర్స్ ఈజ్. సో మనం వర్క్ డన్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ద థింగ్ ఈజ్, హౌ డు యూ ఫైండ్ ద వర్క్ డన్? సింపుల్ లాజిక్. ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్.
ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు నేను ఆల్రెడీ చాలా చెప్పాను వర్క్ డన్ ఎలా చేయాలన్నవి. సో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో ఫర్ ఫుల్లీ బోత్ ద ఛార్జ్, అంటే దీనికి క్యూ ఛార్జ్, దీనికి క్యూ ఛార్జ్. ఓకేనా? ఫుల్లీ ఛార్జ్ అన్నారు, క్యూ ఛార్జ్ తీసుకోండి. సో దెన్ డూ ద క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద వర్క్ డన్. ఈజీ క్వశ్చన్ అగైన్. వర్క్ డన్ ఎలా చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ చాలా క్వశ్చన్స్ చెప్పా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు హోంవర్కేనమ్మా ఈ క్వశ్చన్స్. ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఈ 2 సిరీస్లో ఉంటాయి. సో వచ్చింది దీంతో ప్యారలల్లో ఉంటుంది. సో మళ్ళీ వచ్చిన రిజల్ట్ దీనికి సిరీస్లో ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. సో ఈ చెప్పాను కదా, దీనికి సంబంధించి చాలా హోంవర్క్స్ ఉంటాయి ఈరోజు లెక్చర్లో. సో ఇది కూడా హోంవర్క్. ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ 4 మైక్రోఫారడే కెపాసిటర్ విల్ బి. సో ఈ 2 ప్యారలెల్. సో వచ్చింది దీనికి సిరీస్. సో ఈ 2 ప్యారలెల్, రైట్? సో ఫైనల్గా మీకు ఈక్వాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ వస్తుంది. సో ఈక్వాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చినాక యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఛార్జ్ ఆన్ ద, దీని మీద ఛార్జ్ ఎంత ఉంది, దీని మీద క్యూ ఎంత ఉందో ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ క్యూ ఉంటే సో సమ్ Q1 విల్ కమ్ హియర్, సో సమ్ Q2 విల్ కమ్ హియర్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ Q2. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? క్లియరా? సో ఈ క్వశ్చన్స్ రాకపోతే ఐ విల్ కమ్ లైవ్. ఓకే, సో మీకు ఏవైతే ఇప్పటివరకు హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో సో అవి సాల్వ్ చేయడానికి ఐ విల్ కమ్ లైవ్ వన్ డే. సో మీ వీలుని బట్టి ఒకరోజు వస్తాను. సో ఆ రోజు ఏ అయితే హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో అవన్నీ చేద్దాం. ఓకే, బట్ మీరైతే ట్రై చేయాలి, ఇవన్నీ ఈజీ క్వశ్చన్సే. సో ఈ నెట్వర్క్ ఆఫ్ 4 కెపాసిటర్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ C1C, C2 2C, C3 3C, C4 4C ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాటరీ. ఓకే, సో ద రేషియో ఆఫ్ ద ఛార్జ్ C2 to C4, ఈ 3 సిరీస్లో ఉన్నాయి. రిజల్ట్ దీనికి ప్యారలల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ గైస్ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద C ఈక్వాలెంట్. ఈ 3 ఎలా ఉన్నాయి, సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఇది ఎలా ఉంది, దీనికి ప్యారలల్లో ఉంది. సో కాబట్టి C ఈక్వాలెంట్ ఈజీగా ఫైండ్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు C ఈక్వాలెంట్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఛార్జ్ ఆన్ C2 అండ్ ఛార్జ్ ఆన్ C4, దీంట్లోకి Q1 ఛార్జ్ వస్తుంది, ఈ మూడిట్లోకి Q2 ఛార్జ్ వెళ్తుంది. సో Q1 ఛార్జ్ ఫైండ్ చేయండి, Q2 ఛార్జ్ ఫైండ్ చేయండి. సో దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద Q2 by Q1. ఓకేనా? సో ద ఫైనల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ Q2 by Q1. ఓకేనా? సో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి అంతే, ఏం మీరు చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. యూ గైస్ జస్ట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇవి ఎలా కావాలంటే మీకు సింపుల్ లాజిక్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ రెండిట్లో ఒకటి చెప్పనా బెటర్? ఈ క్వశ్చన్ కానీ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ కానీ ఇది చెప్పనా మీ ఇష్టం. సో ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను ఈ రెండిట్లో, సో దట్ మీరు వేరేది ఛార్జ్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి. దీన్ని హోంవర్క్గా తీసేసి నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ 10 volts ఉంది, 3 4 1 5. సో వాల్యూస్ క్లియర్. సో ఈ 2 ఎలా ఉన్నాయి, ప్యారలెల్లో ఉన్నాయి. సో ప్యారలెల్లో ఉన్నప్పుడు రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 6 మైక్రోఫారడే, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ 2 ఎలా ఉంటాయి, సిరీస్లో ఉంటాయి. సో సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 × 4 / 6 + 4 డైరెక్ట్ చేస్తున్నా నేను, అవునా? సో 6 × 4 / 6 + 4, సో విచ్ ఈస్ 24/10, అంతేనా? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2.4, కరెక్టేనా? ఇది వచ్చేసరికి 5 and 1 ఆర్ ప్యారలెల్, 5 + 1 6. సో 4 and 6 ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు 6 × 4 / 6 + 4, యా. సో 2.4. సో ఇప్పుడు ఈ 2.4 and 3, సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలెల్ కాంబినేషన్. సో ద C ఈక్వివాలెంట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు, సో 3 + 3 మైక్రోఫారడే ప్లస్ 2.4 మైక్రోఫారడే. ఈ రిజల్ట్ మొత్తం ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? సో వీ గాట్ ఇట్ యాజ్ 2.4, కరెక్టే కదా? ప్యారలెల్లో 5 + 1 6. సో 6 4 సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 6 × 4 / 6 + 4, సో 24/10, 2.4, ఫైన్. సో చల్, సో ఇప్పుడు ఇది 5.4 వస్తుంది ద C ఈక్వాలెంట్. డెసిమల్స్లో వచ్చింది. సో మనకు ఆప్షన్స్ కూడా డెసిమల్స్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆన్ ద 4 మైక్రోఫారడే కెపాసిటర్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి టోటల్ ఛార్జ్ Q వస్తుంది, అవునా? సో ఇక్కడికి Q1 ఛార్జ్ వెళ్తుంది, ఇక్కడికి Q2 ఛార్జ్ వస్తుంది. మనకి Q2 ఛార్జ్ కావాలి. సో దీనికి Q2నే వెళ్తుంది, దీని మొత్తానికి Q2నే వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ Q ఫైండ్ చేయండి ఫస్ట్.
the total charge released from the cell will be equals to the equivalent capacitance into potential. What is the equivalent capacitance? 5.4 into the potential 10. So which is nothing but the 54 microfarad, 54 కూలుమ్ ఛార్జ్ కదా. సో 54 మైక్రోకూలుమ్ అన్నది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 54 దీనికి డివైడ్ అవుతుంది, దీనికి డివైడ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇది ప్యారలెల్లో ఉన్నాయి కదా, ఈ మొత్తం సెగ్మెంట్ ప్యారలెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ Q1 వస్తుంది, ఇక్కడ Q2 వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ ద Q1. Q1 ఈజ్ C1 ఇంటూ సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ V ఉంటే సో ఈ మొత్తానికి కూడా పొటెన్షియల్ V ఉంటుంది. సో C1 ఇంటూ V. వాట్ ఈజ్ C1? C1 ఈజ్ 3 ఇంటూ వాట్ ఈజ్ V 10 అంతేనా. సో దీనికి 10 ఉంటే దీనికి కూడా 10 ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈజ్ 30. సో ద 30 మైక్రోకూలుమ్స్ ఛార్జ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద 3 మైక్రోఫారడే. సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడికి? ఇది 30 అయితే Q1 30 వి గాట్. సో ద Q2 విల్ బి Q మైనస్ Q1. సింపుల్ లాజిక్. మొత్తం Qలో నుంచి ఈ Q అనేది తీసేస్తే రిమైనింగ్ Q2కి వెళ్తుంది. సో Q ఈజ్ ఎంత వచ్చింది? 54 మైనస్, సో దిస్ ఈజ్ 30 విచ్ ఈస్ 24 మైక్రోకూలుమ్స్. సో వీ గాట్ ద ఆప్షన్ యాజ్ ఆప్షన్ డి. ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 24 మైక్రోకూలుమ్. అర్థమైందా ఒక దాని మీద ఛార్జ్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలో? సో సిమిలర్గా ఈ క్వశ్చన్ కూడా అంతే. ఇది హోంవర్క్గా తీసుకోండి మీరు ఇప్పుడు. సో ఇది C, ఇది 2C, ఇది 3C అండ్ దిస్ ఈజ్ 4C. సో C, 2C అండ్ 3C ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. సో ఇక్కడ ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది? 1/C ప్లస్ 1/2C ప్లస్ 1/3C. ఓకేనా. సో వచ్చిన రిజల్ట్ దీనికి ప్యారలెల్గా ఈ రిజల్ట్కి 4C యాడ్ చేయండి. సో తర్వాత ఫైండ్ ద ఛార్జ్ ఆన్ ద C2. C2 అంటే ఏంటి? దీంట్లో ఈ మొత్తం ఈ మూడిట్లోకి సేమ్ ఛార్జ్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ Q1 వస్తే ఇక్కడ Q2 వస్తుంది. ఫైండ్ Q1 అండ్ Q2. సో దెన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ Q2 బై Q1. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ రేషియో. ద రేషియో ఆఫ్ ద ఛార్జ్ C2 అండ్ C4 ఈజ్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో టేక్ దిస్ యాజ్ అ హోంవర్క్. ఓకేనా. సో మీకు హోంవర్క్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా చేయండి, ఎక్కడా కూడా సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయకండి. ఓకేనా. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది, ఆ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఫాస్ట్గా చేయాలన్న తొందరలో ఏం చేస్తారు? సో క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ చేసి ఆన్సర్ రాంగ్ తీసుకొస్తారు. ఓకేనా. సో ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ సాల్వింగ్ ద ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో మీరు ఎంత కష్టపడ్డా మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో మీ మైండ్ పీస్ఫుల్గా లేదంటే క్యాల్కులేషన్ సరిగా చేయక డిస్టర్బ్ అయ్యారనుకోండి, సో యూ లూజ్ ద మార్క్స్. కాబట్టి సో మీరు ఎంత చదివారో అంతే ప్రాపర్గా రెస్ట్ తీసుకోండి. ఎగ్జామ్కు ముందు పీస్ఫుల్ మైండ్తో వెళ్ళండి అండ్ ఈజీగా మీరు చేయగలిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. అదే మీరు ఫస్టే హార్డ్ క్వశ్చన్స్ పట్టుకున్నారనుకోండి, కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవుతారు. ఓకేనా. సో మీకు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ వస్తాయో వాటిని కూడా చేయలేరు. ఓకే. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఈజీ టిప్స్ అనమాట. ఓకే. సో మీరు చదవడంతో పాటు వీటిని కూడా ఫాలో అయితేనే మీకు స్కోర్ వస్తుంది. ఓన్లీగా నేను చదువుతున్నాను సార్ నాకు కంపల్సరీ రావాలి సార్ అంటే కాదు. సో చదువుతో పాటు కొన్ని ఫాలో అవ్వాల్సినవి కూడా ఉంటాయి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. ఓకేనా. క్లియర్? మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కొన్ని రాసున్నారు. సో ఆల్రెడీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎంసెట్ అపియర్ అయ్యే వాళ్ళు, ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు JEE phase 1 రాసే ఉంటారు, అవునా. సో అండ్ మీరు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసి వచ్చారు, ఫస్ట్ ఇయర్ రాసి వచ్చారు, సెకండ్ ఇయర్ రాసి వచ్చారు. ఎగ్జామ్లో మీ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మీకు తెలుసు. ఒకవేళ మీ మైండ్ గజిబిజిగా ఉందనుకోండి, సో ఆ గజిబిజిని తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేయాలన్నది ఆలోచించుకోండి. ఓకే. సో చలో గైస్, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్. సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బై గైస్.